Gọọmenti etiti edoola anya na mbinye aka nkwekọrịta ahụ dị n'etiti Naịjirịa na Samoa. Gọọmenti etiti enyefeela gọọmenti steeti Abịa ụlọ ahụike maka inye ahụike bụ ịgba. Ị ga-anụkwa akụkọ na ụmụafọ Naịjirịa tụpụtala ọkpụrụkpụ okwu maka izugbe ọgbakọ onyeisiala nke ụbụbọ ego. Nwekwara ike ikiri anyị na onyonyo YouTube na Nta Enugu. A gaziere gị onye ma na-echere oge a. Taa bụ Mọnde, ahịa Nkwọ. Onye akụkọ bụ m Yukeria Ugwu. Mgbata ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. N'abalị 28 ọnwa Juun afọ abụ 2024, Naịjirịa binyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta Samoa n'ọgbakọ otu mba Afrịka nke Caribbean na Pacific steeti n'isi ọnọdụ otu a na Brussels, mba Belgium. Ndonye ukwu a dị n'etiti otu mba EU n'obodo ndị so n'otu a n'otu aka nakwa ndị so n'otu OACPC. Nrụrịta ụka na nkwekọrịta malitere n'afọ 2018 n'ọgbakọ izugbe United Nations General Assembly agba nke 73 ya. Ozi minista ala anyị okwu mgbasa ozi dị n'aka Mohammed Idris binyere aka na ya na-ekwu na Naịjirịa binyere aka na nkwekọrịta ka ha tụlechara ma jụchaa ese obi otu kọmitii minista ekpokọrọ ọnụ bụ nke ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ ya na nke na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ chịkọbara iji hụ na onweghị ihe ederede ahụ dị 103 ha na ihe niile nkwekọrịta na-enye ga-emegide akwụkwọ iwu ala anyị nke afọ 1999 dịka edozigharịrị ya. Onyeisiala Bola Tinubu enyefeela gọọmenti steeti Abịa akatamkpo ụlọ ahụike dịka igosipụta uchu ya n'ịkwalite usoro inye ahụike na Naịjirịa. Ụlọ ọgwụ ahụ nwere ọtụtụ ngabasị bụ nke arụrụ n'okpuru ọchịchị Ugwunagbọ dị na steeti ahụ, nke emere ka o gbochie ihicha aka mgba ahụike na-echere ọhaneze. Ifeọma Ndokorie wetara akụkọ a, gere ntụgharị ya. Ụlọ ọgwụ ahụ bụ nke arụrụ n'usoro atụmatụ mmepe ga-atọ atọ nke atọ ya na akọrọngwa nka dị n'ime ya ka ọ na-enyefe ya bụ ụlọ ọgwụ onye enyemaka ya pụrụ iche n'ihe gbasatara atụmatụ mmepe ga-atọ atọ. Onyeisiala Bola Tinubu kwupụtara na ụlọ ọgwụ a bụ nke arụburu ka ọ bụrụ ụlọ ọgwụ nne na nwa, mana o mechara bulie ya ka ọ bụrụ ụlọ ọgwụ ga na-ahụ maka ọtụtụ ihe ka o wee gboo mkpa ndị niile nwere mkpa ahụike bụ ịgba nakwa n'ezi ọnụ ala. Aka na-achị steeti Abịa Alex Oti mgbe ọ na-agbape ya bụ ụlọ ahụike kwupụtara na ọ dabara n'ebumnobi ọchịchị ya inye ahụike bụ ịgba. O tokwara ọgụgụ isi onyeisiala Bola Tinubu nke o kwuru na ebumnobi bụ igbo mkpa ngalaba mkpata ego niile ma kwekwa nkwa na gọọmenti steeti ga-enyezi ihe ndị ọzọ dị mkpa ga-eme ka ọrụ na-aga na ya bụ ụlọ ọgwụ siriri werere. Sustainable Development Goal SDG 3 dịka asụrụ ya na bekee bụ nke emere ka ebelata ọnwụ nne na nwa ihe dịka 71,000 mmadụ ọbụla n'afọ 2030. Nwada Precious Chimeremma Ezigbokwe abụrụla onye pụtara dịka nwata akwụkwọ mekarịchara nke ọma n'afọ agụmakwụkwọ 2023-2024 na ngalaba Institute of Caregiving Education nke Mahadum Godfrey Okoye. Onye Vice Chancellor Mahadum a kwupụtara nke a na mmemme eji asị ndị gụchara akwụkwọ laa nke ọma na ya bụ ngalaba agba nke abụọ ya. Okechukwu Agụbama ji uju akụkọ a. Ije n'ahịrị ahụ bụ otu esiri nabata ndị gụchara akwụkwọ na ọgbakọ ahụ. Onye nọ dịka onyeisi ụlọ mahadum Godfrey Okoye bụ ọkammụta Christian Anieke dụkwara ha ọdụ ka ha bụrụ ndị na-anọchite anya ụlọ akwụkwọ ahụ n'ụwa niile. Nke a ga-emekwa ka ndị mmadụ na-eṅomi ha.
ọ sịkwara na asambodo nke ha nwetara bụ nke ụwa niile na-anabata. Onye nọkwa dịka onye isi na nhazi ụlọ akwụkwọ ahụ nke caregiving nke Godfrey Okoye kwupụtara ihe ha mepụtara kemgbe ebidoro ụlọ akwụkwọ a. Ọ na-akọwakwa na ha ga-enwetakwa ọrụ nke ha ga na-arụ. Ndụmọdụ mbụ na ha ya aje mee ka ọ pụta ife ihe ha gụrụ, na ha ya eje lụọ ọrụ asị ha lụọ ọrụ inekọta mmadụ anya, were ịfụnanya wee nekọta anya ahụ. Inwe ihe anyị na ndị oyibo na-akpọ ethics. We have ethics. They have been trained well in ethics in caregiving. Ihe kacha pụta karịa ihe n'emume ahụ bụ mgbe a kpọpụtara ha. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na ndị ọzọ bịakwara nọ gosipụtakwara otu obi dị ha. Ha jisi ike maka na ọ dị ụkọ, enweri ebe niile. A ga na-enwekwa mgbe a na-ebuku na-asị ọ bụ biko ndị agọsịa si mee ka amalụ maka na ọtụtụ amarọ. Obi dị m ụtọ tata na m nwetara asambodo nke a taa. Ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Caregiving Godfrey Okoye bụ nke ehiwere kamgbe 2019 site n'Enugu. Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps nke steeti Anambra ekwuola na o kesara ndị ọrụ ya gburugburu steeti a niile iji chekwaba akọrọngwa steeti na nke etiti bụ ịgba dịka otu ụzọ na mbọ ọ na-agba ịhụ na egbochiri imebi iwu. Onye ji ọkwa kọmandantị ụlọ ọrụ a na steeti Anambra, Mako Olatunde, kwuru nke a n'Ọka mgbe ọ na-eleru anya ịhụ na ekesara ndị ọrụ ha maka inwegharị amụma ọrụ ha iji gbaa ndị mmadụ ume ịpụta zụọ ahịa ma ọ bụ bagide usoro mkpata ego ma buso ihe na-adapụta n'ọnọdụ ala n'ụlọ ụbọchị Mọnde. Olatunde kọwara nke a dịka ịdị nkwadebe na-agbado ụkwụ n'ụlọ akụ, ụlọ ebe ndewe ego, ọdụ ụgbọala, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ gọọmenti ya na ebe ndị agaghị enyenwuru onwe ha aka nọgasị iji hụ na ha wulitere okwukwe ọha na eze nwere ebe ha nọ. N'ịpịacha akụwa nke uhuruchi taa, gee ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti etiti edoola anya na mbinye aka nkwekọrịta ahụ dị n'etiti Nigeria na Samoa. Gọọmenti etiti enyefeela gọọmenti steeti Abia ụlọ ahụike maka inye ahụike bụ ịgba. Anyị kọkwara gị na ụmụafọ Naijiria atụpụtala ọkpụrụkpụ okwu maka izugbe ọgbakọ onyeisi ala nke ụbụbọ ego. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ. Chebirize Chika Ugwu maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee apụkwala ọdụkwa ebe ị nọ. Top stories tonight. Nigeria's signing of Samoa agreements. Federal government clears the air. Federal government hands over health facility for improved health care system. Plus, Nigerians set agenda for Presidential Economic Council. Remember, you can watch us live on our YouTube channel on Nta Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. On 28th of June 2024, Nigeria signed the Samoa Agreement at the Organization of Africa, Caribbean and Pacific States, OACPS, Secretariat in Brussels, Belgium.
The partnership is in between the EU and its member states, one hand, and the member of OACPS. Negotiations on the agreement started in 2018 on sidelines of the 73rd United Nations General Assembly. It was signed in Apia, Samoa on the 15th of November 2018 by all 27 EU member states and 47 of the 79 OACPS member states. A statement signed by the Minister for Information and National Orientation, Mohammed Idris, says Nigeria signed the agreement on Friday, 28 June 2024. This was done after the extensive reviews and consultations by the Interministerial Committee convened by the Ministry of Foreign Affairs and that of the 103 articles and 1999 Constitution as amended. It is necessary to assure Nigerians that President Tinubu's administration, being a rule-based government, will not enter into any international agreement that will be detrimental to the interest of the country. Moving on, President Bola Ahmed Tinubu has handed over a brand new state-of-the-art health facility to the Abia State government as part of his commitment towards improving the healthcare system in Nigeria. Was built in line with the Sustainable Development Goals, SDG 3, and with the state-of-the-art equipment. Represented by his senior special assistant on Sustainable Development Goals, President Ahmed Bola Tinubu pointed out that the health facility was initially designed as mother and child hospital but was later upgraded to multi-purpose hospital to accommodate all who are in need of quality and affordable health care. If it is limited to mother and child, mothers and their children, then it means that our fathers, our men will not have business coming to this hospital. The Sustainable Development Goals that Nigeria government committed to is for all of us, is for our good. Abia State Governor Alex Oti, while inaugurating the healthcare facility, pointed out that it synchronizes with the cardinal objectives of his government to guarantee access to quality health care. He extolled the numerous initiatives of President Ahmed Bola Tinubu, which he noted are targeted at reviving every sector of the economy and assured that the state government will provide other things needed for the smooth running of the health facility. It is interesting to hear from Her Excellency that our maternal mortality rate has reduced from a 1,047 that it used to be in 2020. That means we are doing well. The Sustainable Development Goal, SDG 3, is targeted at reducing maternal and infant mortality rate to 70 per 100,000 by the year 2030. In Umuahia, Ifeoma Ndu-Okolie, NTA News. Precious Chimerema Ezigbokwe has emerged Best Overall Student 2023-2024 session of the Institute of Caregiving Education, Godfrey Okoye University, Enugu. The Vice-Chancellor, Godfrey Okoye University, Very Reverend Professor Christian Anieke, made the pronouncement at the 5th anniversary and 2nd graduation ceremony of the Institute. Okechukwu Agubama has details. That procession ushered in the graduates into the arena. The Vice-Chancellor, Godfrey Okoye University, Professor Christian Anieke, challenged the graduates to always be good ambassadors of the Institute so as to influence their world with investment made on them. He added that the certificate they've received is acceptable all over the globe. Also, the director of the Institute of Caregiving Education enumerated
the achievements of the institution since inception, stating that their graduates always secure employment on completion of the training. She said that this has helped in coping the menace of unemployment. We have gone beyond the curriculum of caregiving to give you a very strong ethical and moral foundation. Please stand on this foundation to make a difference. What will make a difference from any other caregiver is this moral and ethical foundation that you have got from your university. They have been standardized. The curriculum is also standardized to reflect healthcare curriculum. So I can vouch for them, and I wish them the very best as they go out there to passionately care for lives and humanity. High points were the presentation of the graduates to the guests. Some of them and guests expressed their joy over the event. I feel very honored. I'm excited. In fact, I'm very happy. This journey has been, just like I said, a bumpy ride for me. It is not void of challenges, but I thank God that I am being celebrated today as the best graduating student. Summary is that I told them to be courageous because this is a very important institution. They're professionalized in service, which is very good. Jesus came to serve. Very happy graduating today. It's a dream come true. The Institute of Caregiving Education, Godfrey Okoye University, was established in 2019 with courses such as palliative care, first aid, and elementary medical nursing. In Enugu, Okechukwu Agobama, Nta News. We'll take a break here. Join us shortly. Welcome back. The federal government has been urged to come up with technical committees that will help the Presidential Economic Coordination Council produce blueprints on sector specifics to proactively improve and impact the economy in line with their mandates. Guests at Good Morning Nigeria also believe expansion of committee to capture the Nigerian Association of Chamber, Commerce and Industry, Mines and Agriculture is key. Lydia Sampson reports. As Nigeria continues battling high inflation, economic experts are suggesting operating businesses with a global mindset to mitigate international partners and businesses leaving the country. They decried what they called instability in Nigeria's business environment, making it difficult for businesses to plan. They are urging the Presidential Economic Coordination Council to be proactive rather than reactive towards policies. It's good to have a broad set of people there who can immediately impart the policies so that I can actually bring the views of their members and how they are affected. If not, you are going to have a situation again where people just go there. They only think of the few people that have been selected there, and the impact is not total. In supporting what he's doing now as a new project, let us now look for those programs that were already in place to support agricultural development, to support health development, to support national security, and what happened to them. While suggesting that the Coordination Council carries key players along in a transparent manner, the guests advised that while starting new initiatives, laudable ones started by their predecessors should not be abandoned, describing this as a major setback, making investors lose focus. All that is being produced or promoted here in terms of the various economic plans that we have, the most important thing is to ensure that there is inclusion. We are ensuring that as many people as possible can benefit from it. We will reduce poverty by whatever we do. We have to ensure that we reduce poverty, and like I said earlier, we must promote employment in whatever we do. So in that, it means we must have national interest first and foremost. The guests urge businesses across all sectors to prioritize national interests to grow the economy. They believe poverty reduction, job creation, and tackling food security, as well as ensuring local generation and distribution of electricity, are panacea to overall realization of the Council's mandate.
In Abuja, Lydia Samson, NTA News. The Nigeria Security and Civil Defense Corps, Anambra State Command, said it has deployed personnel across the state to protect critical national and state assets as part of efforts to prevent a breakdown of law and order. The Corps Commandant NSCDC Maku Olatunde stated this in Oka while monitoring the deployment of personnel for its renewed launch operations to encourage economic and commercial activities and combat the effect of Monday's sit-at-home. Olatunde described it as a proactive move, focusing on banks, financial institutions, parks, schools, government offices, and potentially vulnerable points to maintain public trust and respond to security breaches. Moving on, let's join our sports desk on Sports Tidbits. To end the news, a recap of the major stories. We told you that the signing of Samoa Agreement by the federal government was done after extensive reviews and consultation. Finally, you heard that Abia State government has taken over the health facility at Ugunabo local government area of the state. That was the news. Many thanks for watching and good night. When comfort and luxurious relaxation is your desire, Maybash Hotels and Resorts is a place to be. A home away from home that treats you like a royalty. At Maybash Hotels and Resorts Enugu, we consummate your pleasurable desire with our range of unconventional facilities. Cabana Double Deluxe, Mini and Executive Suites. Enjoy our fit for king local and continental dishes. Then cool off at our bar and swimming pool. Located at the choicest area of the coal city, number 9 Wafurizu Crescent, Independence Layout, Enugu, Nigeria. Telephone 0806 349 8001 or 081 359 25172. Maybash Hotels and Resorts Enugu. We treat you like